Okay, you have to open your JOSM, and then as usual we use the same procedure on how you can download the plugin. First you have to go to edit, and then you go to preference, then you have to go to plugin. So here we have two plugins which you need to install in your JOSM. First is the simplified area and script, and I will try to show the function of each plugin. So first you need to install, we need to make an installation in the JOSM. So you have to find here the simplified simplify area, and then you have to put the tick, and then you have to search again another plugin called the scripting, and then you have to put the tick. After you check the two plugin, you have to click OK, and then the plugin is going to be installed in your JOSM. So I will start by each plugin on to describe about each plugin. So first, after making installation for those two plugins, you have to load the data. You have to download the data of an area which you need to validate. So I have my data here. I have my data. I have my data. I have to load also an image. Okay, so I will try to talk about each plugin and its functionality. As you see, when you look at the interface, you will see this like a triangle, yellow and the red. This is a functionality of a plugin called the scripting. So it used to show all the problems found in your data, and if you get this problem, you have to go and validating it. So the function of this plugin is to show by color the problem in your data. So as you see here, pindi tunapoona hii yellow triangle, unaona kwamba kuna problem, there is a problem kwamba hizi two building are connected together, ambao haitakiwi iwe hivi. So unachotakiwa kukifanya ni separate, and I know everyone know how to separate this building. You can use G, you have to press G, and kama unavyoona ile yellow triangle ime imetoka. Kwa hiyo ni option moja hapo ambayo hii plugin inatusaidia. Kazi yake kubwa yenyewe inafanya color, yani endapo kama kuna sehemu kuna problem, if there is some place there is a problem, it color, and inaweza ikakupa either hii color. Kwa mfano ikiwa ni yellow triangle, unajua kwamba kuna disconnect, kuna connection, yani kwamba two features zimekuwa connected, ambao haitakiwi iwe hivyo. Kwa unachotakiwa ni kudisconnect na kuipangilia vizuri hiyo feature yako. Lakini pia we see kuna hii LED, kama tunavyoona kuna LED triangle.
Ikiwa yellow, meaning yake ni kwamba ni two building are connected together, ikiwa yellow. But when it is red, it means that the building is connected to road. So you have to, hakuna jengo ambalo limejoin pamoja na barabara. Kwa hiyo unachotakiwa kukifanya una separate vile vile tu. Option tulioitumia ni kwamba we click G in our keyboard. You have to click G in your keyboard so as to separate. So this is uses of scripting plugin, and then you have to square your building, and you have to align in its position as we did before. Now after that, you have to search another building which are connected. You will see many of features are connected, which is not a proper way. So you have to move. You have to find this yellow and red triangle, and then you have to disconnect these features because hazitakiwi kuwa connected. So that is one of the function of scripting. Okay, nadhani mpaka hapo tumeelewana. Maybe kama kuna swali kwenye upande huo wa scripting plugin, na nimeonyesha jinsi ya kufanya installation. I'll show you how to install this plugin in your JOSM. So here kuna step, there is a step, kuna some setting you have to do after installing the plugin. You have to do some setting, and this setting unaweza ukazipata, unarudi kule utakuja kwenye edit, then preference, then utakuja utaona ile nembo ya scripting plugin imeappear hapa. So you have to click it. Baada ya hapo utaona kuwa imekuwa installed na inakuwa ni in terms of, yani imekuwa hii script imekuwa installed, maana before ilikuwa haipo, hii ilikuwa nyingine. Kwa hiyo baada ya kufanya installation ya hii script unaiona kabisa hapa imekuwa installed kwamba hii CMS script with engine Oracle Nation. So you have unatakiwa kuchange properties ya color ambayo tutaipata kwa kuingia kwenye, tutakuja somewhere setting. Okay. Okay, let's find it because yeah, naona na turudisha ni kwamba after ukishafanya installation ni kwamba unaweza ukaitumia hivyo ilivyo, lakini endapo kama utahitajika kufanya baadhi ya setting, naona ni kwa advance sana. Kwa sisi kinachohitajika tu ni kwamba utaifanyia installation
lakini baada ya kuifanyia installation utakuwa na uwezo kuanza kuitumia. Kwa hiyo this feature mwisho wa siku kwamba utakuja kuiona ipo huku chini, kwamba utakuja kuiactivate tu hapo. Utaenda kwenye Windows then utaiactivate. Utaactivate map paint style. Baada ya kuiactivate hii, utakuja huku chini kwenye upande wa kushoto kwako, upande wa kulia kwako chini, then we have to find map style. It is called the map paint style. So you have to find it, na kama unavyoona unaiona option huku upande wa kulia kwa chini, utaona ile hiyo map paint style, na utaona baadhi ya function kwamba ni vitu gani ambavyo unatakiwa uvitiki. Kwa mfano hapa tulitiki effect zote za JOSM default map CSS. Kwa endapo kama ukiclick, unaona kabisa kwamba inakuletea zile option na ni vitu gani na ni problem gani ambazo zinaonekana. Kwa mfano ukiangalia, tuliona endapo kama building ikijoin pamoja na barabara, inatokea red triangle, but building kwa building it appear yellow triangle. Kwa unatakiwa uziongeze, lakini pia kuna hii hot validation. When you click hot validation, as you see, unaona hata barabara pia zimechange its color. You see, and the building zimekuwa zimefichwa, lakini pia unaona kuna baadhi ya features. Kwa mfano building here ina appear green, and for building ambayo haina problem ita appear green, lakini endapo kama kuna building ambayo ina problem, unaona ina appear in different color. So you have to check the building and to see if it is okay or not. So when we click this building at the tag layer, you can see that the building is tagging as the construction, while I'm not sure ambaye aliyefanya tagging ya hili jengo, je, alikuwa na uhakika huo au maybe alikuwa familiar? Maana mpaka kujua kwamba jengo lipo under construction, unatakiwa maybe uwe familiar. Lakini ndio maana unaona project nyingi huwa zinakwambia building yoyote, endapo kama utadetect kuna uwepo wa jengo fulani, huwa unaambiwa utag as yes. So kwa huyu yeye alitag as construction, but ukiangalia hii pia kuna yellow, na huyu pia alitag as construction. So this plugin it help us to detect the problem which appear in your data, and it will make the validation process to be easy by covering the feature which have a problem. So by detecting this, you can come up and correct. You have to correct this load. You have to disconnect the various features and continue with your validation. But also kuna tools nyingine inaitwa simplify area.
simplified area. And this you can install also by using the same procedure as we did it by as we did. You have to go to edit, then preference, then you have to go to plugin, and you have to search for the plugin that you need to install. So before proceeding to our another plugin, which is the simplify area, if there is any question you can ask, be free, you can unmute yourself. You can unmute yourself and ask him. Okay, well, so if there is no question, let me proceed with another plugin, which we call it simplify area. Okay. Okay, by using simplify area, this plugin used it to remove an unused node in the building. So kwa mfano unaweza ukawa na building la pembe nne, na endapo kama umechora building ambayo ina pembe nne, we believe that ukihesabu the number of nodes it will be 4, and if the number of nodes will exceed 4, tunasema kwamba hiyo building inakuwa haipo sawa kwenye haijakuwa mapped correctly. So what we need, you have to remove the 5th node in that building. Nachokiongea ni kwamba ni hichi hapa. Kwa mfano ili jengo unavyoliona hapa lina nodi 4, ina 4 node. Endapo kiadd nodi nyingine, kwa hili jengo litakuwa na node ngapi? Utakuwa na 5 node ambao ni 1 2 3 4 5, na tunajua kwamba jengo ambalo linakuwa na pembe 4 mara nyingi inatakiwa nodes liwe 4. Kwa ukiangalia kwa muonekano, mtu aliyechora this building atakuwa amechora kwa makosa. Kwa endapo kama when you need to square this building, square, unaona mstari ule umerudi kwenye position yake, kwamba unakudirect utakuwa na hilo jengo lipo kwenye position ya inatakiwa ziwe ni nodi 4. So what you will do to remove the node ya 5, what you will do is to use a plugin called simplified area, and utaitumia hii kwa mfumo huu hapa. You have to highlight the building, and then have to click Control Shift and Y, and when you come back to the building, you see that there is a the addition node is disappear. So we use this simplify area to remove unwanted node into the building. Nadhani mpaka hapo tunaweza kuwa tumeielewa.
itakuwa imeeleweka. Let's find another building with many nodes, or kwa simply okay, kwa mfano hili jengo unavyoliona lilitakiwa liwe na, it is supposed to be with the 4 nodes but kwa sasa hivi when you check you will see that there is a 5 node, so you have to align the building first. You have to modify, and then you have to click Q. You have to click Q to square the building, and then after squaring the building you have to highlight the building, and you have to press Control Shift and Y. As you see, the node is disappearing, so it remains with the 4 nodes. Okay, so that is the uses of this plugin called the Simplified Area. Okay, but simply you can do this by selecting the several building and then pressing Control Shift and Y. So here, but please, the warning is that you can't use this plugin to the cycle building. So let's say when we need to remove this node here, it's denied. So you can't use the simplified area into cycle building. Mara nyingi inatumika kwenye hizi building nyingine ambazo zina pembe polygon, tofauti na hizi za cycle. Kwa huwezi ukatumia, you will never use this plugin to cycle building. Na mpaka kufikia hapo naamini tumeshaongelea plugin ngapi? Tumeongelea plugin 2 ambapo ni Simplified Area pamoja na scripting. Pia kwenye session yetu ya leo tutahitaji tuje tuongelee issue nzima ya how to prepare shapefile by using JOSM and QGIS. Unaona kwamba some places if you need some data you are required to have the shapefile, but hii shapefile maybe watu wanajiuliza kwamba ni data ambayo inatokana na nini au ni nani huwa anaitengeneza, na ni kwamba shapefile ni mtu yoyote ambaye anaweza akaitengeneza hii shapefile, na kuna various of program, but here today I will use JOSM and QGIS in order to prepare this shapefile. So before proceeding to this section, unaweza ukacontribute kwenye in terms of simplify area pamoja na scripting. Unaweza ukachangia, kama sio kuchangia unaweza ukauliza swali ili tuweze kuendelea na hiko kipengele, maana nafahamu inaweza ikawa ni kigumu, lakini pia hatutamwacha mtu. Kwa kama hujaelewa you can ask. You are welcome. Anyone? Hey guys.
Sitaki kuniambia leo mmeelewa sana. Nafikiri tumeelewa sote. Halo, Nasema nafikiri tumeelewa. imeeleweka? Si sana, lakini hatuna maswali. Hamna? Okay, hamna maswali. So naweza nika proceed with hiyo stage ya mwisho on how to prepare shapefile by using JOSM and QGIS. Okay, let me proceed. Tusichukue data nyingi. Okay, maybe we can take this. I can take this building here. Oh, we can take this river. This is river. This is the highway. Yeah. Before proceeding, I have to arrange my data or separate my data by using JOSM. So you can use JOSM to separate it, and then, or you can use the QGIS to separate your data. Because when you look at this data, this is a load, but it is tagged as highway path. But when you look at this load, it have different val. That is a highway, but it is a track. But when you check at this feature, also it is different. It's a building. So I have to separate these features in order to have different features in different layers. So what I need to perform here, I will try to separate building from highways. So let's say I have first. I will start with building, and what I need to do is to come here to the filter. I have to come to the filter, and then I need to select all building. When you check this building, yes, it will give the option of all building, yes, in the map. So when you click this, you can see that this is a building, yes, and building, yes. So because I needed to access all building in this data, I have to check the building is equal to star. I think before we discussed about how to put the filter if you need a single tag of features. So is you can come to you have to go to the filter. If the filter is not appear in this section, you have to go to the window, and then you have to activate your filter. But as you see here, it have blue color, so it is already activated. So if it is not activated, you have to come here and then you activate this filter. Or shortcut, you have to press Alt, Shift, and F in order to activate. Alt, Shift, and F. Okay, it is disappearing. If we need to return it, you have to click Alt, Shift, and F. As you see, it appear again. So what you need to do is to filter some features which you need to. If you need some features to appear, only single features to appear in your data, you have to come here
and then click this plus, which is the add filter. So for example, today I need features called the building, but all building. It doesn't mean that it is yes all building construction, but what I need is to access all building in this layer. So what I have to do is to write building, and then I have to put equal sign, and then have to put this star, and then after that you will submit, and when you submit, your filter will appear here. So I'm going to filter only building to appear in my layer. So as you see here, there is a lot of building with different tag. When you click this, you can see that this is the building construction. This is the building construction. This is the building. Yes, yeah. Okay. But I'm doing this, but before you have to do validation first. You have to do some validation before export to this. You have to do the validation. Nafanya hivi kama kwa majaribio, kwa sababu kama unavyoona tuna data nyingi na hatuwezi tukafanya validation hapa zikaisha then tuka export. Kwa baada ya hapo, tunachotakiwa kukifanya, tumesha filter na vitendo hivi unaweza ukavifanya ukiwa offline pia. Unaweza ukafanya ukiwa offline, kwamba without internet connection pia unaweza ukavifanya. Unachotakiwa ni kwamba utakachotakiwa ni kwamba uta download data yako kutoka kwenye OSM, au ukiwa umedownload hapa ikawa inaonekana kwa mfumo huu. Kwa unachotakiwa cha kwanza, tumefilter features moja ambayo ni building. Kwanza unaweza unaweza copy au unaweza delete. Hapo hautakiwi kufanya uploading, kwa sababu unapofanya uploading itaenda kwa hizi data zitamiss kwenye server. Kwa unachotakiwa, kisha delete hizo data, then utakuja utaiachilia hiyo, utakuja utaifungua hiyo, utakuja utaiachilia nini, utakuja utaifungulia building filter yako. Na kama unavyoona hapo, ukija ukiangalia sasa hivi hakuna building yoyote, kwamba data zilizobakia ni tofauti na building, Kama unavyoona, unaona kuna highways na kuna areas. So okay, nadhani tupo pamoja. But kipindi unafanya hii process ni vizuri zaidi mtu ukawa ni makini, kwamba tumetoa hizo data za building, lakini pia tunahitaji tuzirudishe. Tunazirudisha vipi? Okay, ngoja kwanza tuzirudishe kwanza ili tuwe aware. Tulisema kwamba we have the building, lakini pia tuna features nyingine. Cha kwanza tunachotakiwa kukifanya ni hiki hapa. Tunatakiwa kuhide data zote ambazo ni building, tutahide. Ukihide hizi data, kinachotokea hapa ni kwamba kutakuwa na data nyingi zitakazobakia ambazo zitakuwa without, hazina way, yani kwamba hakuna building. So
tutazifuta hizi, na ndio maana nimewambia hii tunaifanya tukiwa offline. Unatakiwa ufanye ukiwa offline, usiwe online, maana hatuhitaji sisi kuja kuziupload hizi data tena, maana tayari zinakuwa uploaded. Endapo kama in case if you need this data to, endapo kama unahitaji kuziconvert into shapefile, kwa unachotakiwa mwisho wa siku baada ya kunanili utairudisha hii building. Kwa mwisho wa siku utakuwa umebaki na building tu, lakini features nyingine zimemove. Kwa unachotakiwa ukifanya, utakuja kwenye hiyo layer ambayo ni hii hapa OSM data, utakwenda export to GPX, export to GPX. Tuna export kwa GPX kwa sababu ni format ambayo inaweza pia kufunguka na QGIS, maana tunacho meaning yetu kubwa ni kwamba tunataka tukaiconvert hizi files ziweze kusoma kwenye QGIS na tuweze kutengeneza vile shapefile. Kwa nitaenda nitatafuta folder yote ya desktop hapa. Okay, let's say training. Okay, tutasave tukiita kama building, then utasave, export. Okay. Baada ya hapo sasa you will open the QGIS kama unavyoona, open QGIS. Nadhani kila mtu anaiona hiyo. After opening the QGIS, you have to go to the import data source management, and which kind of data you need to import is vector type. It is not a raster because it's not an image, so you have to select a vector and then you browse the location of your file which you need to import. Then we save it at the desktop, and then training. You have to click the building, you have to open, then add. Okay, add. So as you see here, we have this building but pia tuna nodes, na kama mnavyokumbuka kipindi tunafanya mapping tunafanya digitalization kwenye JOSM tulikuwa tunachora kwa mfumo wa hizi node. Kwa sisi huku hatuhitaji hizi node. Kwa unachotakiwa ukifanya, you will remove, utaremove this node na utabaki na data ambayo unayohitaji, ambayo ni hapa, itakuwa ni building track. Kwa hizi nyingine sisi hatuzihitaji. Building track ndio itakayobaki. Kwa unavyoona, you have a building without node, but ukiangalia kiufasaha zaidi hizi building ziko in terms of line. Kama unavyoona ziko in terms of line, and sisi tunachohitaji ni kwamba kuifanya hii line iwe ni polygon, na building ni in terms of polygon, sio line. Or we need to convert. Tunachotakiwa ni kwamba ni kuconvert kutoka kwenye line kuja kuwa kwenye polygon. Before unaweza ukaja ukaklik kwenye hiyo layer yako, then ukaenda kwenye open attribute table, ukaangalia baadhi ya features ambazo zinapatikana. Unaona kuna names, lakini pia kuna type. Okay. Kwa tunachotakiwa kukifanya now is to convert from line to polygon. So what you need to do, you have to click the layer, and then you have to go to vector geometry tools. Then you have to convert from line
to polygon, line to polygon. So when you click it, then you have to run. As you see, the line is converted to polygon. So this is how we do, and you can save, you can export your data, and you can save it as a shape file. As a shape file, maybe we call it building shape file. You have to set the projection you have, but here today we leave as a default. Then you click OK. So as you see here, we have already exported this data from JOSM, and then we convert. We have the shapefile from JOSM. Kwa data zetu ni hizo hapo, unaweza ukarudisha kwenye state yake iliyokuwepo mwanzoni na ukaendelea na validation. Kwa hiyo ni njia mojawapo pia ya ku-export data na kuconvert ili kuja kuwa shapefile. Na naamini kila function ya program mnafahamu. Kwenye QGIS pia tunafanya analysis mbalimbali, lakini pia ni program ambayo inatuwezesha sisi kuweza kuchora ramani. Kwa hizi shapefile mwisho wa siku zitakwenda kukusaidia, it will help you to draw the map. Okay, up to there. If you have a question, you can ask. Kama haujaelewa in some stage, you have to unmute yourself and ask it. I will repeat. Hello. Hello. Okay, do you have a question? Mpaka hapo tumeelewana? Yeah, thank you. Okay. Naamini muda wetu pia unaendaenda. Kwa hiki kipindi kilichobaki, naweza mkachangia tu, mkashare idea zenu pia, maana mimi kwa session nitakuwa nimemaliza, ndio maana nikawa nimewakaribisha. Endapo kama if you have a question or any contribution you can contribute, au kama kuna challenge yoyote ambayo umeiona kipindi mimi nafanya hivi, maybe inaweza ikakuchanganya, you can ask and I will repeat it before muda kuisha. Sorry, labda shape file Hapo ya una uwezo pia wa kufanya kama ulivyofanya hizo kwenye building. kwenye nini? Kama kwa kufanya kwenye hizo building kufanya shape file roads. sauti yako ipo chini kaka. Hello. Hello. Okay, hapo nakusikia. Anakwambia ukitaka kufanya shape file ya hizo roads na other features, manake unafanya the same way ulivyofanya kwenye hizo buildings, ndio? Yeah, na yenyewe pia inawezekana hivyo hivyo, lakini tu tofauti ni kwenye road, kwenye terms of line. Maana tunachojua ni kwamba load haihitajiki tena uiconvert iende kwenye polygon, yenyewe inajitosheleza. Kwa hiyo utaiacha tu itakuwa kwenye format ya line.
Okay. E, Na wakati pale una upload zile data kwenye QGIS, pale nimeona kama inakuletea feature uchague ni aina gani ya data ambazo una import. Kwa yeah. mfano ilikuwa ni point labda line, kwa hivyo pale what if ukichagua labda line pale kabisa. Tunajua kwamba kwenye terms kuna data mbili ambazo zimewekwa pale, kuna vector pamoja na raster, si ndio? Yeah, ndio. Type ya raster mara nyingi ni data ambazo ni image. Kwa sisi data zetu zile zilikuwa zipo kwenye format ya image, zilikuwa kwenye in terms of point, polygon pamoja na line. Kwa kwenye vector yenyewe ina define data zote ambazo zipo kwenye format ya vector, vector, point pamoja na line. Sasa ukiangalia kwenye mfumo wa building tuliochukua kule itakuwa kwenye format ya vector pamoja na itakuwa kwenye format ya polygon au line, na ndio maana huko ilikuja kwenye format ya line tukaiconvert ikaenda kwenye nini, polygon, si ndio? Ndio. Kwa tulikuwa hatuna data ya raster. Raster ni image, yani kama satellite image zile kwa ndio maana tukaselect vector. Select vector maana hapo ungeselect raster afu ukaenda kuselect ile data ingekukatalia kwamba sio type ambayo inatakiwa kufunguka na hiyo format uliochagua. Okay. Yeah. Na pale labda ulipofungua ile attribute table sikuona zile data, kwa mfano building yes kule, au macho yangu tu hakuona vizuri. Hello? Pale ulipo open attribute table ya hiyo polygon. Yeah. Ile attribute za kule zilikuwepo ulipofungua open attribute hapa? Tuvo open attribute. Kwa mfano hizi mara nyingi zilikuwa ni building yes pamoja na wale, tujaribu kuangalia, maana kidogo kuna utofauti wa data kwamba hizi data za OSM kipindi una import kwa mfumo huo unakuwa na data tofauti. Kwa mfano kueleka ni format ya nini, ya type, ndio type ikawa haina kitu chochote, but kwa step ambayo unaweza ukaifanya hapa ni kwamba tunajua ni type ni building, ndio. Kwa unaweza ukaedit kwamba hii data ambayo ni building ukaipa tag, na issue ya attribute haina meaning yoyote, ni kwamba ni kitu cha kuedit. Kwa mfano hapa name hakuna, si ndio? Ukiangalia hizi nani hakuna, lakini name sisi haihitajiki sana. Maybe labda kama kungekuwa na jengo ambalo lina jina na believe lingeonekana hapa, lakini tunachoangalia mara nyingi ni type pamoja na tunaangalia type pamoja maybe na jina. Okay, yeah. Kwa tungeweza pia kuedit kule, inaturahisishia tu kwamba kupata geoposition ya iko kitu kilipo pamoja na jina, maybe kama hiyo features inakuwa na jina inaweza ikakuletea na jina lake. Kwa mfano hapa kwa kutumia attribute table, na mini session inayofuata naweza tukatengeneza hii session ya jinsi gani unaweza ukaweka by using attribute table. Sawa, ni jinsi gani unaweza ukaedit hizi data, kwamba kwa mfano kwenye building pale unaweza ukaklik tu hapa kwenye edit, unakuja mwisho wa siku utaandika, unaweza ukaselect hii sehemu kwamba ukaandika building, labda type ni building, na labda utajuaje kama hiyo feature exist au hiyo attribute table itakuwa filled na zile features tu, kwa sababu naona ni nyingi. Of course zote hizo zilizokaa null ndo data ndo features zake zipo kule, si ndio? Yeah. But alo nakwambia kwamba hizi ni features ambazo yani kwamba ni maana ukiangalia data ya OSM inakuwaga na data nyingi mno. Yani ukichukua kwa mfano building inakuwaga na data nyingi kwamba location nini. Kwa hiyo hizi hapa feature zipo universal kwa kila data. Kwa unachotakiwa wewe baada ya kuchukua data kutoka kwenye OSM, kutoka kwenye JOSM kuileta huku, inamaanisha kuna data ambazo wewe utakuwa unazihitaji. Kwa mfano ingekuwepo jina hapa kwamba kungekuwa na jengo ambalo lina jina lingeapia, lakini hizi features nyingine zinachukuliwa kama neutral, kwamba zipogo tu kwa kila format yoyote ya file ambayo linatoka kwenye JOSM.
Kwa mara nyingi huwa tunadili na, kwa sababu hii features tunaijua ni building, unaweza ukaedit type yake ni building, ukaedit, mwisho wa siku ukaja ukafanya ukasave. Kwa hiyo litaapia kwamba kuna jengo ambalo ni type yake ni nini, ni building. Kwa hiyo kwenye attribute table yako unakuwa tayari umefanya modification. Lakini kwa hizi data nyingine ambazo zipo null, naamini hazina umuhimu, unaweza ukazitoa tu. Kwa mfano kama hii, unaweza ukaja hapo ukawa una delete hizi field ili kubaki na vile vitu ambavyo unavihitaji wewe, si ndio? Unaweza ukaklik hapo, mwisho wa siku ukadelete, zikabaki information zile ambazo utakazozihitaji. Kwa na mimi nitatengeneza session ya ni jinsi gani unaweza ukaedit au unaweza ukaweka kwa kutumia attribute table kwa session inayokuja hiyo. Nadhani mpaka hapo sisi tutakuwa tumeelewana. Thank you Shabani. Okay. Naona muda bwana unaelekea kuisha. Kama kuna mtu mwingine ana swali, can you ask? Okay, if there is no question, I think the time is up. Let's end here for today until next session. Okay, have a nice evening. Thank you Shabani, you too. Okay, Thank you.